I remember Rosh Hashanah like it was yesterday, sitting in shul, and I had been learning about the power of the shofar, the most powerful instrument in the world that has the ability to shift God, if so to speak, from his seat of judgment to his seat of mercy. Rosh Hashanah is the day of judgment, and the first day is a more intense, if you will, day. And on that day, the shofar comes and like sweetens the judgment. But that day, there was no shofar because it was Shabbos. And as I sat there today, and later as I heard from great rabbis, Shabbos stood before Hashem. And I don't know if it was strong enough to be able to protect the world for what was coming next. It all began on Shabbos. The terrorists infiltrated Israel on Shabbos. And you're seeing story after story in every different angle on how it's all connected to Shabbos. The places, the kibbutzim that they didn't go into, or the ones that had the gates up on Shabbos, they could have surmounted some of those gates. They walked away. Story after story of people in the party that, for some reason, said to themselves, I want to keep Shabbos, and miracles started happening. Stories of people that had made decisions to keep Shabbos beforehand, and ultimately were not in this place or that place. They were not at this apartment or that apartment. They were not at this party or that party. Now, we're not saying that God's out there zapping people. It doesn't work like that. But notice how much Shabbos has played a role in protecting and in saving, in guarding those that guard it. Check out these stories that we've put together from every angle of just how Shabbos has played a central component to these past few weeks. חמאס פרסם סרטון שלאחר שתכננו לפרוץ ל-22 קיבוצים ומושבים בסמוך לעזה, ל-20 הם פרצו, טבחו, התעללו, שבו אפילו ילדים קטנים. לשני קיבוצים הם לא נכנסו, קיבוץ סעד וקיבוץ אלומים. בסרטון הם מסבירים למה. רואים אותם מגיעים לשערי הקיבוץ, אבל שני הקיבוצים האלה שומרי שבת, את זה המחבלים לא יודעים. שערי הברזל הענקיים מוגפים, נועלים את הקיבוצים לכניסת רכבים במהלך השבת. המחבלים סובבים על עקבותיהם הולכים למקומות אחרים. כי ישמרה שבת, אל ישמרני. התקשרה בחורה, מספרת שהיא הייתה כאן בביתר בשבת שהתקיים בו מיני סמינר במדרשיית אלישבע אצלנו, התחזקה, שמעה דברים, חזרה הביתה, אמרה לבעלה, אני רוצה להתחיל לשמור שבת. חלפו חודשים, בעלה אומר לה, יש השבת מסיבה, יוצאים. היא אומרת לו, אבל קיבלתי על עצמי שמירת שבת. התפתח ויכוח ביניהם, בסופו של דבר לא נסעו. הם היום איתנו, בריאים ושלמים, ללא טראומות, ללא פציעות, ללא חבלות. This one really hit home. סכינים, נכנסתי לממ"ד, נתתי לכל ילד סכין, ואמרתי להם, חבר'ה, תקשיבו, זה לא מצב רגיל. זה מצב שאף פעם לא היינו. ופתאום, אני רואה ממש מעבר לגדר שלי, 6 מחבלים. וואו. עם רובים שלופים. עם כל האמירות בערבית. את רואה את זה? קולות. וואו. ואני עומדת עם 2 סכינים, מסתכלת בעינית, לא מאמינה, ובאותה שנייה מרימה עיניים לבורא עולם ואומרת, בורא עולם, אני מבטיחה לך דבר אחד. אני מבטיחה לך שאני שומרת את כל השבתות שלי עד יום מותי. ויהי מה. בורא עולם, אני שומרת את כל השבתות שלי. וואי. תשמור עליי ועל הילדים שלי. כי אני עכשיו בסכנה. זה לא הסוף שלי. אני לא סיימתי את התיקון. אני מבקשת בורא עולם. אני ממש ראיתי את הסוף. זה פשוט מחזיר אותי אחורה. וברגע שלקחתי את השבת, הם פסחו מעל הבית שלי. די! הם פשוט נעלמו. Our rabbis teach us that more than the Jews keep Shabbos, Shabbos keeps the Jews. So wherever you are,
take upon yourself, all of us, nobody left behind, to strengthen our Shabbos. If you've never kept it before, consider it. Consider 25 hours of just being in that space. And if that's too hard, I heard this from Rabbi Levi, take one of the malachot, one of the prohibitions, and keep that. If you keep it so-so, or every once in a while, keep it more. And if you keep it every week, not only do it with enthusiasm, but turn to somebody in your life and invite them into your home. Invite them to experience it. There's a lot of incredible, wonderful, amazing, spiritual Jews who have never experienced Shabbos. Bring them into your experience. Open your home, open your heart, and bring them into your world, and let them taste that which we both know is of the most delicious moments of our week. We are all responsible for each other, and we are all responsible for Shabbos. And together, we can take that Shabbos. It stands guard for us and make it the strongest Shabbos that we could ever have imagined. And maybe the strongest Shabbos we've ever had since the Jews came out of Egypt. Who knows? Can you imagine the year beginning in Shabbos? The war beginning on Shabbos? And all of us ending the year with a stronger, more powerful Shabbos. So let's do it together.